Wow, that's a very fiery one. চাপ থাকাটা ভালো ব্যাপার। আমার মনে হয় এর ফলে আমরা আরও সামনে তাকাতে পারবো যে সামনে হয়তো আরও কিছু আছে। আমরা ভালো করে জানি আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের শক্তি এবং দুর্বলতার ব্যাপারগুলো। এখানে আমরা দুনিয়ার সেরা দলের বিপক্ষে খেলতে এসেছি। ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে এসে খেলাটা এখনকার সময়ের সেরা চ্যালেঞ্জ। সেরাদের বিপক্ষে খেলাটা সবসময়ই আপনাকে ধারণা দেবে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। খেলোয়াড় হিসেবে আমরা সব সময় এসব ব্যাপারে মুখিয়ে থাকি। Give us a lot of belief for this series. Yeah, I think this probably the পাকিস্তানে জেতা অবশ্যই আমাদের অনেক আত্মবিশ্বাস দিয়েছে এখানে আসার আগে। ফলাফল একপাশে সরিয়ে রেখে চিন্তা করলে যেভাবে আমরা সিরিজটা খেলেছি, যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি, পিছিয়ে পড়ে গিয়েও আবার ফিরে এসেছি, যারা এসবে অবদান রেখেছে, সব কিছু আমাদের এই সিরিজের জন্য অনেক বিশ্বাস জুগিয়েছে। সম্ভবত এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে রাউন্ডেড দল। আমরা অনেক জায়গায় কাভার করেছি এবং দলে অনেক ফাস্ট বোলার আছে। এর সাথে আমাদের অনেক অভিজ্ঞ স্পিন আক্রমণও রয়েছে, সাথে ব্যাটিংয়ে ভালো গভীরতা আছে। আমাদের দুইজন স্পিনার বিশেষজ্ঞ ব্যাটার, যাদের কিনা টেস্টে সেঞ্চুরি রয়েছে। এর সাথে আমাদের দুইজন উইকেট রক্ষক রয়েছে, যারা কিনা দলের মূল ব্যাটার। এসব কিছু আমাদের দলকে ভালো একটা ভারসাম্য এনে দিচ্ছে, সাথে আত্মবিশ্বাসও দিচ্ছে। সাকিব যখনই দলে থাকে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য বড় ভূমিকা রাখে। যেভাবে আমরা দলে ভারসাম্য আনতে চাই, সে থাকলে সেই কাজটা অবশ্যই সহজ হয়ে যায়। আমরা যে একজন বাড়তি বোলার বা একজন বাড়তি ব্যাটার খেলাতে চাই, সেটা তার অলরাউন্ড সামর্থ্যের জন্যই পারি। সাকিব শুধু ওই সমন্বয় সহজ করে না, নিজের বিশাল অভিজ্ঞতাটাও যোগ করে। সে সম্ভবত এই মুহূর্তে সবচেয়ে লম্বা ক্যারিয়ারের আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। আর এখন তো সে কাউন্টি ম্যাচ খেলে এসেছে। তার শারীরিক অবস্থাও ভালো, তাই শুধু স্কিল দিয়ে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও দলের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসবে। মিরাজ আমার কাছে গত 5-6 বছরে বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নতি করা ক্রিকেটার। সত্যিকার অর্থে সে ভবিষ্যতে সাকিবের ভূমিকা নেয়ার জন্য তৈরি। যখন সাকিব থাকবে না, সে তার ব্যাটিং তো বটেই, নিশ্চিতভাবেই তার বড় শক্তির জায়গা সেই বোলিংয়েরও উন্নতি ঘটিয়েছে। এখন সে নিজের ব্যাটিংয়ের উন্নতি ঘটিয়েছে। সে অসাধারণ একজন ফিল্ডারও। আমার কাছে স্পোর্টিং উইকেট মনে হচ্ছে, তবে উপমহাদেশের উইকেট আসলে প্রথম দিন থেকে পরিবর্তন হতে পারে। আমি নিশ্চিত নই কখন থেকে এখানে ট্রান করা শুরু করবে। Yeah, it's certainly give us a lot of confidence coming into this series. Not because of the outcome of the series, the way we play that series, way we handled certain situations. We were behind the game in both test matches, and then how we come back, and then the people who contribute different times give us a lot of belief for this series. Last time when Bangladesh toured India in 2019, it was the pace bowlers who did all the damage. But do you think your guys have a much more rounded attack squad in terms of depth in batting, fast bowlers, spinners as well, who at least could give a good fight this time around? I think this probably the most rounded team that produced from Bangladesh in my previous time and this time. You rightly said that we covering a lot of bases. We got good fast bowlers. We got really experienced spin attack, and then the batting. We actually have a batting depth because of two reasons. One is that two of our spinners are genuine batters who got test hundreds, and then two of the wicket keepers who are main batters. So our balance of the team this series is really good, and that gives us actually a lot more confidence that we can be competitive in this series. Following on from that question, Bangladesh's fast-bowling attack has been something of a revelation. You've created a lot of depth, and you've created exciting bowlers like Nadeem Rahman. So could you talk to us about how Bangladesh have this depth of fast bowlers to get this fast bowling? Yeah, I think it's a long process. It's not just happened overnight.
Previous coaches before me has done a lot of work, and then even the board has invested in programs that finding fast bowlers. And I know the domestic cricket had some kind of rules that you have to keep certain amount of grass on the pitch as local games, and then they change the ball they play in domestic cricket. So all these factors, I think, help the fast bowlers to enjoy their cricket and then have success. So that success breed the selectors and who is in the authority to look at on those bowlers. And we have another few actually back home, and one of our best bowlers is still injured. So when all of these guys are available, it's really pleasing to see that we have that depth in fast bowling. If you could please explain a little bit on the influence of Shakib and Miraz, these two guys, these two all-rounders, what will they bring to the table, and what kind of a role will Shakib play here given the kind of experience that he has? Excuse me. Yes, Shakib always played a huge part in Bangladesh cricket whenever he is available and playing well. I mean, obviously give us like luxury to balance the team the way we want, whether we wanted to play extra bowler or extra batsman, because of his all-round capabilities. So he gives that adaptability as well as, huge experience. He had probably one of the longest international players going around, and then he's coming from playing county matches, and he's in a good shape. So he brings a lot into the team, not only his skill set but otherwise as well. Yes, Miraz as well. Yeah, as Miraz, I would say is most improved Bangladesh cricketer for last 5-6 years. He's ready to take over whenever Shakib move out. I think he has developed his batting, and obviously his bowling has always been his strength is number one. Now I think he's improved his batting as well, and then on the field he's gun fielder. You touched upon this in a previous question. I just wanted to ask you about the Tigers program that you had, and its influence on the test team that's formed now, because you had a lot of big camps before test series. How much of the role that have you had, in sort of establishing this sort of a culture? Because as we speak, I think the T20 teams already have a camp before the series. So was this something that you had in mind as something that you wanted to start? I won't say only me. There's a lot of people behind that, and this Tigers program started before me, before I came this time. But previous time I felt that we need something like that because of the cricketing structure in Bangladesh. We don't have a province-based system. It's all central-based. So if you are not in the first 25 or in any of the squad, you might not get the same facilities as those 25. But then board has done this Tigers program recently, and it's actually helping the other players, as you said, like white ball players now back home training precisely for the series. So that my coaching staff and I have some input, like what we want from that particular series, where we're going with the 50 over T20. We have a lot of communication going back and forth, and then the local coaches are doing a great job and implementing those plans.